Good morning, everyone. Chag Sameach. Sameach. Good Yantif, whichever way we want to say it. Thank you for joining us for our festival service for the holiday of Shavuot. It's a holiday of receiving Torah and offering the first fruits of our harvests for the year. And we'll have a lovely service together this morning. We'll hear the Ten Commandments and receive Torah anew. I am Rabbi Jenny Greenspan, joined on the bima by Cantor Melissa Cohen as we go through our festival service this morning. If you are joining on the live stream, you'll want to select the Sidur Lev Shalem PDF for festivals so that you can have the Hallel service, read it, and the Yizkor service for later on. So those will be available in the Sidur Lev Shalem for festivals if you are online. If you are here in person, you are in luck. It's all in one book. It's just broken into smaller files for the digital sake. So we are in Sidur Lev Shalem, the brighter of the two red prayer books in front of you. And we will begin with the blessings to greet the new day on page 103. And we'll respond to each blessing with an Amen to the Cantor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lasach vivina להבחין בין יום ובין לילה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בצלמו. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני בת חורין. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם פוקח עברים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מלביש אברמים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם מתיר אסורים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם זוקף כפופים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם רוקע הארץ על המים. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המכין מצעדי גבר. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוזר ישראל בגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן עלי כוח. Amen. Happy are they whose way is integrity, who walk in the path of God's Torah. Praised are you, Adonai. Teach me your Torah. Continue with a celebration of God's creative powers with Baruch She'amar on page 122. Baruch She'amar v'haya ha'olam Baruch. Baruch oseh v'reshit. Baruch omer ve'oseh. Baruch ozer u'mekayem. Baruch merachem al ha'aretz. Baruch merachem al ha'briot. Baruch meshalem sachar tov lireav. Baruch ha'ila'ad v'kayam la'netzach. Baruch podeh u'matzil. Baruch Shemo. We turn to page 141 for the closing verses of Psalm 150. Hallelu, hallelu, vetzil tzele shama. Hallelu, hallelu, vetzil tzele trua. Kol anshama te'aleluya. Hallelujah, hallelujah. Kol anshama te'aleluya. Hallelujah, hallelujah. Sometimes we sing, and every cell of our body contains the song. Such songs transform both the singer and the listener. And that is the way that the people Israel sang as they were saved in crossing the sea. And so we turn to page 143 and 144 to hear a bit of the song of crossing the sea as we prepare to receive Torah in our Torah reading later on this service. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני ויאמרו לאמור אשיר על אדוני כי גאו גאה סוס ורוכבו
רמה וים עוזי וזמרתיה ויהי לי לישועה זה לי וענווהו אלוהי אבי ורוממנו אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני ימלוך לעולם ועד. We will praise, acclaim, and honor you, and bless your sacred name, fulfilling David's words. Barchi nafshi et Adonai, v'chol korvai et shem kodsho. Let my soul bless Adonai, and every fiber of my being praise God's sacred name. We turn to our festival service at the top of page 147, Ha'el b'ta'atzumot uzecha. האל בתעצומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נאווה תהילה בפי ישרים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ובמקלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור שכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להדר לברך לעלה ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו אל המלך הגדול ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלכתו בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אל חי העולמים. Please rise and turn to page 148 for the Chatzi Kaddish, followed by the Baruch Hu on page 149. יתגדל ויתקדש מרבה אמן. בהלמה דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמין בעמה ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך
עושה שלום ובורא את הכל. You may be seated as we continue with the second paragraph for festivals on page 152. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו בורא קדושים נשתבח שמך לעד מלכנו עצמנו שותים כולם אהובים כולם מרורים כולם גיבורים וכולם עושים בהמה וביראת רצון כונם וכולם פותחים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש וכולם מקבלים עליהם כולם כחדונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו והאופנים וכיות הקודש ברעש גדול מתרסים לעומת שרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נעמות ייתנו למלך החי וקיים אור חדשה לציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Amen. Join me in the English on the top of page 154. You have loved us deeply, Adonai, our God, and showered us with boundless compassion. Avinu Malkeinu, for the sake of our ancestors who trusted in you and to whom you taught the laws of life, so may you be gracious to us and instruct us. Kind Creator, have compassion for us. Open our hearts so that we may understand and discern, hear and study, observe, perform, and fulfill all the teachings of your Torah with love. Enlighten our eyes with your Torah. Attach our hearts to your mitzvot. Unify our hearts to love and revere your name so that we never lose hope. As we trust in your great, holy, awe-inspiring name, we will delight and rejoice in your deliverance. Continue in the Hebrew. והארנו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך ולא נבוש לעולם ועד ולא נבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול והנורא פתחנו נגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל גורל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. Amen. We rise for the Shema and Ve'ahavta, page 155, and continue individually onto 156. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Olam Va'ed. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך והיו הדברים האלה
אשר אנוכי מצווך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתן לאותה ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיד. ויאמר אדוני למשה לאמור למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת. You may be seated as we turn now to page 158 for Mi Chamocha, the celebration of freedom our ancestors sang, leaving Egypt, anticipating Torah. Page 158. Mi chamocha ba'elim Adonai, mi chamocha nedar b'kodesh, nora tehilot, אוסף אלה שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צו ישראל ומה בעזרת ישראל ובתינו מכה יהודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני ברוך שמו גאל ישראל. Amen. We rise as we turn to our festival Amidah. For those who are using the digital copy on the live stream now is where you will want to make sure you are using the festival copy. If you are in the room, we are using our same books and moving forward to page 306, where we will open our Amidah together, pages 306 through 308. Followed by our individual opportunities for prayer, pages 309 to 314, making sure to use the Shavuot editions. We'll rise and join together, starting on page 306. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Eloi avotenu ve'imotenu Eloi Avraham, Eloi Yitzchak v'Eloi Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor ve'Hanora, El Elyon, Komel Chasadim Tovim, Ve'konei HaKol, Ve'zocher Chasei Avot V'imot, U'mevii Goel Livnei B'neihem, Leman Shemo ve'ahava, Melech Ozer Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham ve'Ezrat Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mekayem Eitim Atah Rav Hoshia Mekalkel Chaim B'Chesed Mekayem Eitim B'Rachamim Rabim Somer noflim ve'rofei cholim umatir asurim umakayem emunato lishenei afar mi chamocha ba'al gevurot umidon melech menit umakayem umatzmiach Yeshua ve'ne'eman ata lehayot metim Baruch atah Adonai Mechayeh hametim.
נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקודש גדול אדיר וכסק משמיעים קול, מתנסים לעומת צרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקום לך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Amen. We continue quietly. If you are still davening your Amidah, please feel free to continue to do so. Otherwise, we will remain standing as we turn to page 316 for Hallel for our festival of Shavuot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav, v'etzivanu likro et Hallel. Hallelujah.
When the people Israel came out of Egypt, the house of Jacob from a foreign nation, Judah became God's holy place. The people Israel became God's dominion. Seeing them, the sea took flight, the Jordan flowed backward, the mountains pranced like rams, hills like newborn lambs. Malecha in the second of the two red carrots. Malechayam, Malechayam, Kitanu, Hayarden, Hayarden, Tisov le'achor, Heharim tiktu, Heharim tirgdu, Ve'elim, Gevahu, Kivnei tzon, Milifnei Adon, Uli Aretz, Milifnei Eloha Yaakov, Hahofri Hatzor, Agamayim, Kalamish, Lemanomayim, Page 317. People of Israel, trust in Adonai, Israel's protector and shield. House of Aaron, trust in Adonai, Aaron's protector and shield. All who revere Adonai, trust in Adonai, your protector and shield. Adonai Zechareinu Yivarech. We'll join together at the second red carrots again at the cantor's direction. Hashamayim, Hashamayim, Shamayim l'Adonai, Ve'haaretz, Ve'haaretz, Natan lifnei Adam. Lo, 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 lo amitim, Hallelujah. Ve'lo, lo, 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 lo kol yordei duma. Va'anachnu nevarech ya. Me'ata ve'ad olam. Alleluia. How can I repay Adonai for all that has been done for me? I raise up the cup of deliverance and call out the name Adonai. I shall fulfill my vows to Adonai in front of all God's people. How grave is Adonai's sight is the death of the faithful. Surely, Adonai, I am your servant. I am the servant born of your servant. You have united the bonds that bound, untied the bonds that bound me. We'll continue together on page 119 at Hallelujah at the top. Hallelujah et Adonai, kol goyim shavu, kol ha'umim, ki gavar aleinu chasto ve'emet, Adonai le'olam, hallelujah. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Yom marna Yisrael, ki le'olam chasto. Yomruna v'taharon, ki le'olam chasto. Yomruna Yirei Adonai, ki
פיתחו לי שערי צדק אבוא ועמודיה זה השער לאדוני צדיקים יבואו זה השער לאדוני צדיקים יבואו אודך כי עניתני ותהי לי ישועה אודך כי עניתני ותהי לי ישועה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה מאת אדוני הייתה זאת היא נפלאת בינינו מאת אדוני הייתה זאת היא נפלאת בינינו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הושיענה אנא אדוני הצליחנה אנא אדוני הצליחנה אנא אדוני הצליחנה אנא אדוני הצליחנה. Turn to the top of page 321. May all that you have created praise you, Adonai your God, your faithful, the righteous who do your will, and all of your people, the house of Israel, shall joyfully glorify and thank, exalt and extol, sanctify and celebrate your name, our sovereign. כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה האל, ברוך אתה אדוני. מלך מהולל בתשבחות. Amen. We can be seated for a few moments as we continue with Kaddish Shalem on page 321. יתגדל ויתקדש שמי רבה, לעלמא דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביום אחרון ובחייתו כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה ברך, לעולם ולעלמא. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקדושה בריחו לעילא מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בימיו ואמרו אמן. תתקבץ צלתון ובעתון תכל ישראל קודם והודי ושמי ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו Amen. Continue on page 322 as we begin our service before taking out the Sefer Torah with Ein Kamocha, page 322. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים
וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לאלוהים, אדוני יברך את עמו בשלום. אב הרחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך עולם ויישא, אדון עולמים. Rise as the ark is open. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויחוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל בקדושתו. אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטא ונקי. אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטא ונקי. אדוני אדוני אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון בפשע וחטא ונקי. ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך, ענני באמת אישך. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. גדול אדוני ציון רוממה שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי הוא בשמיים ובארץ, כי הוא בשמיים ובארץ.
Lecha Adonai Amalacha Ve'hamitnaseh Lechol Erosh. We can be seated. Yeah. So our Torah reading this morning will come from the 19th chapter of the book of Exodus and into the 20th chapter. These are the chapters that are preparing for and then actually hearing the receiving of the Ten Commandments, or as we think of it today, receiving the Torah. I want to look at one little thing in this story and link it to another text we often include with our Shavuot practice, which is the reading of the book of Ruth. We might remember Ruth as the Moabite who first married a young Jewish man. He passed away, and she and her mother-in-law stuck together, and she said, "Your people will be my people. I will go where you will go." And that story is associated with Shavuot. For many, is a very simple level. The rest of the story is about a barley harvest. And much of the counting of the Omer, the counting those 49 days from Passover to Shavuot, has been about barley harvest. And Omer was a measurement of the grain. So it seems simple on that level, but I think if we tie Ruth back to what we see in this Torah reading, we see something a little bit different. It's at the very beginning of chapter 19 when God is telling Moses that God is going to be giving the people of Israel this set of law, this Torah. God says, beginning in the middle of verse 3, "Thus shall you say to the house of Jacob." I'm on 437 of our Etz Chaim Chumash. I'm sorry. Let me give you a second to follow along with me. If you are the larger of the red books in front of us here in the room, or if you're joining on the live stream, the Shavuot Torah and Haftorah PDF. On page 437, Exodus chapter 19, verse 4, "Thus shall you say to the house of Jacob and declare to the children of Israel, you have seen what I did to the Egyptians, how I bore you on eagle's wings and brought you to me. Now then, if you will obey me faithfully and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples. Indeed, all the earth is mine, but you shall be a kingdom of priests, a holy nation. These are the words," God says, "you shall speak to the children of Israel." On some level, it's a very beautiful, kind of poetic statement that I bore you on eagle's wings, that God flew us out of bondage and into safety and freedom, and that if we keep this covenant, we will become a treasured possession of God, which, by the way, is how we treat the Torah, as a treasured possession in its own special space. We keep it. There's a reverence when we open up the ark to look at the Torah. We treat it as the most precious item that we have, for it is our most sacred text that, as Rabbi Dennis said last night, informs the text informs us, and we become the people who are the treasured possession. And it does, in some way, pick up on that two-way street. But here's my problem with this text in a modern theological way issue, is that every single time I just said "you," reading to you in the English, God said "atem," ra'item, asher asiti lemitzrayim ve'asa etchem. This is the "you" plural form in the Hebrew. And God is saying that if you do this, if you all do this, you become this treasured possession, a nation of holy priests. I don't know if anyone's noticed lately, it's really hard to get all of any given "you" plural to agree to anything, let alone commit to anything. That's always been true and has been clearer and clearer lately. And so there's something a little bit difficult about this fact that we have a "you" plural, that we all, and those of us that are here, are trying and are seeking and are reaching out to this treasured possession in hopes of being God's treasured possession. But I don't actually think that we're doing it like the children of Israel did with Moses' charge. I think we're each doing it as Ruth did, individually. One-to-one, one person in the community already, another bringing us in, whether we were born into the tradition or chose to come into the tradition. We each attach ourselves to it in relationship together with one another. And so perhaps the story of receiving the Torah for all of us was simply the sparks
so that we all who were there, there's a midrash that says we were all there, whether we remember it in our conscious minds or not, it's in our hearts and our souls. We remember who was there so that we can reach to one another. Rabbi Nina Beth Carden says of Shavuot, somewhere, sometime, something occurred that was so awe-inspiring that a people was born, their belief system founded on the principle that they are holy and connected to one another and to the source, whatever that may be, that conferred meaning on them and on life everywhere. And in response to the discovery, the Jews pledged themselves individually and collectively to join their will to God's and to seek to increase holiness in this world. She's picking up individually with each of us having our moments of being Ruth, and collectively each of us having our moment feeling connected to one another, and perhaps being willing to be included in that you plural and all of us coming together. And so I hope that our receiving of Torah will do a group aliyah when we hear the 10 Commandments later on today, that our receiving of Torah together will indeed allow us to be holy, to be precious possessions to one another, to be precious possessions to God, and to hold on to those relationships that we hold most precious. Before we do our Torah reading this morning, we'll also include a brief recitation of a piyut traditionally associated with Shavuot that I will admit is not one that I knew much about until I started interacting with lots of cantors. So I will pass it to our cantor to share which pieces she wants to share with us. But Akadmut can be found on page 413 and 417. We'll do pieces of it in our Sidur. Back to the, we've got room on the benches. We'll use 2 books at once. So each of the different festivals come with its own melody. And so I've already sung this melody last night. And we did it for Michamoka, we did it throughout Hallel. This is that da 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 dum, da 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 dum, and it's called the Akdamut Milin melody, and it comes from this piyut. And as is with most of our melodies that we find, these melodies are known as Messinai melodies, which, if you know your Hebrew, means from Sinai. How appropriate that this holiday, of course, is about Sinai. And so what does that mean? When you look sometimes in a book, a compilation book, sometimes it will have a piece of music and it'll say traditional. Cantors find this actually very frustrating when it says traditional, because that is arbitrary. What does that mean? Who is that from? And so we sometimes attribute this to being from Sinai. Our organist of many, many years sometimes says, yes, that melody is from Sinai. Well, sometimes it is from Sinai, and this is one of those melodies that they say is from Sinai. We don't know where it came from. We don't know who the authorship is from. Our Siddur has a lovely explanation about the piyut, the liturgical poem itself, which you're welcome to read about. But each of the festivals does bring many times unique melodies. When you come back for the holy days, those melodies itself are also Messinai tunes. We don't know where those pieces came from either. For Sukkot, there's a special melody. For Pesach, there's a special melody. That Adir Hu melody is known as a Messinai melody as well. No one that we know of actually wrote it. So this is that melody, and we attribute it to this liturgical piece, which is a beautiful piece that has to do with. You can read the translation, which of course has to do with Torah and creation and so forth. So I'll just read a little bit of a snippet, which traditionally, as you can read, is done before the first Aliyah. So we'll do. I'll just do the opening. We'll do the opening 2 verses, and then we'll skip to page 417 to the very conclusion, which is. A beautiful piece. Exalted is our God from first to last, who desired us and gave us the Torah to hold fast, which sums up our entire festival, of course. Akdamut milin veshara yuchuta avla shekelna harmanur shuta Beva vetere utlat de'eftach benakshuta Bevare devare betare adelak lekashishuta Meromam hu elo alehen ale
Elahina bekadmata uvat raita tsevi ve'it ban umsar lan oraita. And of course I'm stumbling because it's not Hebrew. It's Aramaic. And I'm sorry that I didn't practice that better. I did have it. I feel like I had that practice better before this morning. But as a lot of these PU team are, they're not in Hebrew. They're in Aramaic, which is of course what was our original language that was spoken, the vernacular, because that was the language of the people back then that they spoke. So if it sounds unfamiliar to you, it's in Aramaic. It doesn't feel natural, the Hebrew. But that's the melody for Shavuot that you hear strung throughout, and that's part of the fabric of Shavuot. Which brings us to our Torah reading. So our Torah reading will begin on Exodus chapter 19, verse 1. So just a page back from where we were looking a moment ago. In our Etz Chaim Chumash, it can be found beginning on page 436. ויעזור ויגן ויושיע לכל הכוסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גודל אלוהינו תנו כבוד לתורה. יעמוד ראשון ברוך שנתן תורה לאמו ישראל בקדושתו ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מצרים ביום הזה באו מדבר סיני וייסעו מרפידים ויבואו מדבר הר סיני ויחנו במדבר ויחנו שם ישראל נגד ההר ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet v'hayei olam natah betochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Nala amot sheni. Our second Aliyah is on page 438, beginning at verse 7. I just don't want you to get hurt. Well, yeah, this is bigger. Yeah, it's right over here. Baruch Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen.
Amen. ויבוא משה ויקרא לזקני העם ויעשה לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו אדוני ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ויושב משה את דברי העם אל אדוני ויאמר אדוני אל משה הנה אנוכי בילך ביפה ענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגיד משה את דברי העם אל אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורה אמס וחיי עולם אתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. לעמוד שלישי. For our third aliyah, we'll move forward a little bit to Exodus chapter 19, verse 16, which begins at the bottom of page 439. Hi, Carol. How are you? Okay. Good. All right. You can come over here, and I'm right over here. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'notan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד ויחר כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר בהר סיני עשן כולו מפני אשר ירה עליו אדוני באש ויעל עשנו כאשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד ויהי קול השופר הולך וחזק מאוד משה ידבר ואלוהים יעננו כולו בקול וירד אדוני אל הר סיני אל ראש ההר ויקרא אדוני למשה אל ראש ההר ויעל משה Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Our fourth aliyah will be the actual 10 commandments, which are in our Sidur, or are in our Chumash on page 441 if you're following with the flow of the text. This particular reading has a special trope set that looks a little bit different. It's got a set that you study from and a set that you read it from the Torah from. So if you would like to follow along here with the tropes matching how the cantor will recite, you can go to page 1509, but you'll want to then jump back. And I will be taking this aliyah on behalf of everyone, so I invite everyone to join with me by rising as we hear the 10 commandments, and for those at home as well, to rise and feel free to join in with me with this aliyah. Rabbi, we start He likes that joke. Baruch et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Anochi Adonai Elohech asher hotziticha me'aretz Mitzrayim mibeit avadim lo yeh lecha Elohim acherim al panai lo ta'asel lecha tasel lechol tzemuna asher bashamayim
ממעל ואשר באר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ לא תשכב להם ולא תעבדהם כי אנוכי אדוני אלוהיך אלקנה פוקד עוון אבות על בנים על שילשים ועל רבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ושומרים מצוותי לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא זכור את יום השבת לקדשו 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בהם וינח ביום השביעי על כן בירך אדוני את יום השבת ויקדשהו כבד את אביך ואת עמך למען יברכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך לא תרצח לא תנאף לא תגנוב לא תענה ורעך עת שקר לא תקמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך ויעבדו וימתו ושוברו וקמרו וכל אשר לרעך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה אמן. לעמוד 5 The 5th Aliyah can be found in chapter 20, verse 15, probably page 442, 43. probably 448, 8, 9, 448 or 49 chapter 12, verse 15. yeah Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch Adonai Hambarach Leolam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'chol ha'amroyim ha'kolot ואת הלפידים, ואת כל השופר ואת ההר השין, וירם וינועו ויעמדו מרקוד ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמע ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה לעם אל תיראו כי לבעבור נעשות אתכם באלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו ויעמוד המרחות ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Rise for the Maftir, or the Chatzi Kaddish before the Maftir Aliyah. We bring the second Torah scroll to the reader's desk. יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברח יברתי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן.
והשמירה במדורה, ועולם לא מהמיה יתברך. וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמית וקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירן בעלמא ואמרו אמן. this one. Horse's left side. Yeah. That is really heavy. Very, very heavy. Sorry. Yeah. Okay. It's okay. I got it. You got it? Okay. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. תורה, 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 תורה ציווה לנו משה. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Tziva lanu Moshe. Torah, 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 Torah tziva lanu Moshe. May be seated. Our Maftir Aliyah can be found in the book of Numbers, chapter 28, verse 26, in our Etz Chaim Chumash that begins on page 932, describing the sacrifices for the festival of Shavuot. Tahamod hechazan malka pesha bat Shimon b'Shoshana nimat mirot Yisrael maftira chazaka. Baruch hu et Adonai hamvorach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch Adonai hamvorach le'olam va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Uvayom abibkurim v'hakrivtchem mincha chadash al Adonai v'shavuotechem mikra kodesh yeh lachem kol melechet avodah lo ta'asu v'ikravtem olah Nereach nichok l'Adonai parim b'nei bakar hashanayim ayil echad shiva chavasim b'nei shana uminchatam solat v'lulav hashamen shlosha esronim lapar echad shnei esronim la'ayil echad isaron isaron la'keves ha'echad l'shivat hakavasim seir izihim echad l'chaper alechahem mihalvad olah tatamihitu minchato ta'asu Temimim lachem v'nizkechem. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Rise for the lifting and dressing of our second Sefer Torah. Then try this one. Second time. Okay, second time. Vezot haTorah asher sam Moshe l'nei bnei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Etz Chaim hi lemachazikim ba v'tamchei ha'meushar. Etz Chaim hi lemachazikim ba v'tamchei ha'meushar. Deracheha darchei noam v'chol netivoteh shalom. Deracheha darchei noam v'chol netivoteh shalom.
You may be seated. Our Haftarah this morning comes from the book of Ezekiel. It describes the famous scene of Ezekiel's vision. He goes up to heaven and sees these heavenly beings, which can be found in our Chumash. If you'd like to follow along, we will be beginning on page 1321 with Ezekiel chapter 1, verses 1 through 9, 22 through 28, and chapter 3, verse 12. You can follow or read the full in the English for yourself as the cantor recites our Haftarah, beginning again on page 1321 of the Etz Chaim Chumash. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratzav v'divreihem ha'ne'emarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nvi'ei ha'emet v'tzedek. Vayehi b'shloshim shana barvi'i b'chamisha lakodesh v'ani betoch hagola al nehar kevar niftechu hashamayim ve'er'eh mar'ot Elohim b'chamisha lakodesh hashana hachamishit לגלות המלך יהויכין היה דבר אדוני על יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כספים על נהר כבר ותהי עליו שם יד אדוני Va'erev Ve'hinei ruach zehara ba'a min hatzafon anan gadol ve'esh mitlakachat ve'nogalo saviv ומתוכה כאין החשמל מתוך האש ומתוכה דמות 4 חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה ו4 אפנים לאחת ו4 כנפיים לאחת להם ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונוצצים כאין נחושת כלל וידי אדם מתחת כנפיהם על 4 רבעיהם ופניהם וכנפיהם ל4 קוברות אישה אל אחותה כנפיהם לא יסבו ולכתן איש אל עבר פניו ילכו. Verse 22. ודמות על ראשיך החיה רקיעה כאין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה ותחת הרקיעה כנפיהם ישרות אישה אל אחותה לאיש 2 מכסות להנה ולאיש 2 מכסות להנה את גוויותיהם ואשמט את כל כנפיהם
ככל מים רבים, ככל שדי, ולכתם כל המולה, ככל המחנה. בעומדם תרפנה כנפיהן, ויקול מעל ברקיע אשר על ראשה. בעומדם תרפנה כנפיהן, וממעל לרקיע אשר על ראשם, כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ועל דמות הכיסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, ואראה כעין חשמל, כמראה אש בית לסביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה. ראיתי כמראה אש ונוגלו סביב, כמראה הקשת אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב, מראה דמות כבוד אדוני, ואראה ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר, ותישאנו רוח, ואשמע אחרי קול רעש גדול. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל עמים, צדיק בכל הדורות, האל נאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך אך כל לא ישוב ריקם, כי למלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולאהובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגע ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכפה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום חג השבועות הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. Amen. Yishar kochech. We rise and we turn back to, we can put our Chumash away, we turn back to our Lev Shalem prayer book, to our smaller red book. As we rise, turn to page 340 and 342 as we put our two Sifrei Torah back into the ark. עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה נאושר דרכיה דרכי נועם, וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך
ונשובה, קדיש ימינו כקדם. Be seated. We just said the words, Eitz Chaim hi lemacha zikim ba, v'tomchecha me'ushar. It is a tree of life for those who grasp it, and all who hold onto it are blessed. The Torah, we say, is a tree of life, and grasping the Torah and the lessons that it gives brings us blessing. We stay with all of our festivals. We make a space of Yizkor, of remembrance, because we know that sometimes we can grasp the physical Eitz Chaim of the Torah, the physical handles of our Torah scroll, but we know that Torah is so much more, because Torah sometimes is the very people who taught us Torah, who brought Torah to our lives, and who taught us the growth and lessons that we needed, who taught us love, and who were with us. And so we make space today in Yizkor to remember the Torah, the essence, the truth, the teaching of those in our lives whom we hold most dear and have lost. We can follow with our Yizkor service beginning on page 330. We begin with the Adonai Ma Adam in Hebrew on the right-hand side of 330. Adonai Ma Adam v'tedahehu Ben Enosh v'tekashvehu Adam lahevel dama Yamav ketzel over. Please join me in the English on the left on 330. Some of us recall parents who gave us life, who cared for us and nurtured us, and who taught us to take our first steps on our own. Some of us remember a wife, a husband, or partner, our friend and lover with whom we shared so much of our lives, our failures and achievements, joys and sorrows, intimate secrets. Some of us recall brothers and sisters who matured together with us, sometimes competing with us, and sometimes encouraging us on, bound to us by a lifelong relationship. Some of us remember children entrusted to us too briefly, to whom we gave our loving care and from whom we received a trust that enriched our lives. Their memory is always with us. Many of us recall relatives who knew us, teachers who affected us, and beloved friends who walked beside us in life, guiding us, listening to us, supporting us. Our lives are shaped by those who were alongside us as we walked our path. May our inheritance impel us to strive to live lives of holiness and service. May memories of love inspire us to love. May painful memories impel us to mitigate the pain of others' experience. And may we be granted the strength to affirm life's meaning even in the face of death. Shiviti, page 331. Shiviti Adonai lenegdi tamid, ki mimini balemot, lachin samach libi, vayagel kevodi, af besari yishkon lavetach. Adonai is always before me, at my right hand, lest I fall. Therefore I am glad, made happy, though I know that my flesh will lie in the ground forever. Eternal God, Master of mercy, give me the gift of remembering. May my memories of the dead be tender and true, undiminished by time. Let me recall them and love them as they were. Shelter me with the gift of tears. Let me express my sense of loss, my sorrow, my pain, as well as my love and words unspoken. Bless me with the gift of prayer. May I face you with an open heart, with trusting faith, unembarrassed and unashamed. Strengthen me with the gift of hope. May I always believe in the beauty of life, the power of goodness, the right to joy. May I surrender my being and the soul of the dead to your all-knowing compassion. We turn now to page
3:35. And we'll rise and open the ark and offer moments for each of us to say the prayer in whichever side of 3:35 is appropriate for the person or people you are saying, the masculine on the right, the feminine on the left. And I'll invite all of us to rise and hold the Torah of those we remember close to our hearts. We join with El Malei Rachamim on page 336. El Malei Rachamim שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במהלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע המזהירים. לנשמות כל אחינו בני ישראל, שנטבחו בשואה, ולנשמות כל אלה שהזכרנו היום לברכה, שהלכו לעולמם בגן עדן, תהי מנוחתם. אנא בעל הרחמים,
הסתירם בסתר כנפיך לעולמים. וצרור בצרור החיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, וינוחו בשלום על משכבותיהם, ונאמר אמן. Exalted, compassionate God, grant perfect peace in your sheltering presence among the holy and pure, whose radiance is like the heavens to the souls of all whom we have recalled today. May their memory be a blessing, and may they rest in paradise. Master of mercy, may they find eternal shelter beneath your sheltering wings, and may their souls be bound up in the bond of life. Adonai is their portion. May they rest in peace. We say Amen. You can close the ark, but we will remain standing as we recite Mourner's Kaddish, page 338. Yitgadal v'yitkadash me'raba, ve'alma tibrach yirutei ve'amlich malchutei, v'chayechon uvyomechon uvchaye dechol Beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv ve'imru Amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam u'mei amaya. Yitbarach ve'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shmei t'kudusha b'richu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechmata da'amiran ve'alma v'imru Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru Amen. Oseh shalom mimramav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru Amen. You may be seated. And in honor of Shavuot and our people being blessed with Torah, we also share the blessing from Torah, one of the oldest blessing of our tradition, Yivarechecha. We can follow on page 372. יברכך אדוני וישמרך, כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. יארר אדוני פניו אליך ויחונך, כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. יישא אדוני פניו אליך, וישם לך, וישם לך, וישם לך שלום. כן יהי רצון, כן יהי רצון, כן יהי רצון. Turn to page 204 for Ein Keloheinu as we move toward the conclusion of our morning's service. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. Please rise for Aleinu, page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא
לנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שבונותי שמיים ויוסד הארץ, ומושב ידו בשמיים ממעל, ושכינת זו בגובה מרום. אלוהינו אין עוד מלכנו אפס ודתו ככתוב בתורתו. אין עוד על כן נקבל לך ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו Invite all who are in mourning or observing yahrzeit, or all for whom it is your custom to do so, to remain standing, or you may be seated as we turn to Mourner's Kaddish, once again, page 207. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, ve'alma divra chirutei ve'amlich malchutei, b'chayechon uvyomechon uv'chayei techol beit Yisrael, ba'agala uv'izman kariv ve'imru amen. Yehi Shmei Rabbah mevarach le'olam olmei amaya. Yitbarach ve'yishtabach ve'yitpa'ar ve'yitromam ve'yitnaseh ve'yitadar ve'yitaleh ve'yitalal Shmei t'kudasha b'rechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata da'amiran be'alma ve'imru amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya, V'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel ve'imru amen. May the one who creates peace on high bring peace to us, to all Israel, and to all who dwell on earth. We say amen. May those memories be for a blessing. And here we have no particular announcements this week. Pride Shabbats this weekend. That's about it. This next weekend. So we will close our morning's service with a song in celebration of Torah. Beth-El. It can be found in our Sidur on page 365. Beth-El, Beth-El, Yevorach Yisrael. Beth-El, Beth-El, Yevorach Yisrael. Ein nadir k'Adonai, ein baruch k'vein Amram, ein gedulah k'Torah, ein dorsheh k'Yisrael. Beth-El, Beth-El, Yevorach Yisrael. Beth-El, Beth-El, Yevorach Yisrael. Ein hadur k'Adonai, ein vatik k'vein Amram, ein zechriya k'Torah, ein chachameh k'Yisrael. Beth-El, Beth-El, Yevorach Yisrael. Beth-El, Beth-El, Yevorach Yisrael. Ein tahor k'Adonai, ein yashar k'vein Amram, ein kevudah k'Torah, ein lomdeh k'Yisrael. Beth-El, Beth-El,
Yevorach Yisrael, mipi-el, Yevorach Yisrael. We'll rise for the festival morning at Kiddush. Vaydaber Moshe et moedei Adonai el bnei Yisrael baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagashem. Amen. So we should all go and enjoy a wonderful Shavuot festival lunch. Say Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Amen. Chag Sameach, Good Yontav. Thank you. Thank you so much for joining us, for being here. Thank you on the live stream for being here as well. Yeah. Is that like an outside? Chag Sameach. No, someone wrote that. No. But if you give me, I mean, not today, but like, Someone I have it written down. Yes, somebody wrote it, and I'm trying to remember who, and I can't remember now, but I actually know who wrote it. Okay. Like, somebody unexpected wrote it. Like, yeah, somebody wrote it. Like, a camp